हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, सेवा हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ रमाइलो मकबाङमा। आज मैले लिएर आएको छु चिकन ललिपप अनि नान, बटर नान अनि मटर पनीर अनि थोरै स्यालेड, काँक्रा, गाजर, मुला, खोर्सानी अनि कागती अनि पिउनुमा चाहिँ चिसो। अब म ढिलो नगरी सुरु गर्छु। फर्स्टमा नानदेखि नै यो चाहिँ बटर नान हो अनि यो चाहिँ मटर पनीर। राख्छु मेरो अलिकति फेस छेक्ने जस्तो भएर सफ्ट एकदम मिठो छ नान। अनिको क्युब्स चाहिँ सानो सानो छ। चिकन ललिपप म चाहिँ यस्तै फर्स्टमा खोज्छ त यस्तै गरेर खान्छु। मिठो भयो। Big bite. खोर्सानी चाहिँ लाम्चो लाम्चो भयो नि पिरो रहेछ। लुगा मात्रै लाग्दिहाल्ने क्या। मिठो भयो, एकदम मिठो छ। म त यसरी पो तरकारी हालिदिन्छु त। मटर पनीर मिठो। सरी पछाडिबाट आवाज आइरहेको होला, आइम रियली सरी त्यसको लागि। सरी फर द डिस्टर्बेन्स।
लेदो भन्छ यहाँ लेदो मतलब ग्रेभी बनिरहेको रहेछ यहाँ नान खाने स्टाइल त्यस्तै हो मेरो यो चाहिँ एउटा चाहिँ यस्तरी खानु पर्यो यहाँ मासु हालेर पनिर हालेर यस्तो गरेर
Mm. सरी एकदम धेरै डिस्टर्बेन्स आयो आज, त्यसको लागि आइ एम रियली रियली सरी। इग्नोर गरिदिनु होला सक्दो, किनभने बेसी नै डिस्टर्बेन्स आयो मलाई थाहा छ। अब हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई। मेरो हात जुठो छ र भएर धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै माया गर्दै जानु होला, यसरी नै माया देखाइदिनु होला मेरो भिडियोमा। अब यति नै भन्दै प्लिज डु लाइक, शेयर, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब and don't forget to hit the bell icon as well. Bye. Take care.